Hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Arkadaşlarım adına onların da selamlarını getirdim Ankara'dan size. Ben Komax firmasından Serdar Yıldırım. Birçoğunuzla uzun yıllardır tanışıyoruz. Hep beraber organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Bugün Armando aramızda. Daha önce Türkiye'de bazı eğitimleri beraber vermiştik kendisiyle. Tabii araya pandemi girince bazı aksamalar oldu programlarımızda ama bundan sonra da benzer eğitimlere devam etmek istiyoruz. Armando bu konuda dünyadaki geçmişte yaptığı çalışmalarla önemli bir araştırmacı. Bizim ekibimizin önemli bir parçası. VII Amerika merkezli bir firma. Bu elektronik marka tanımlama sistemlerini üreten ve dünya çapında dağıtan bir firma. Biz VII ile Türkiye, civar ülkeler, Körfez bölgesi, Asya geniş bir alanda çalışma kararı aldık ve yaklaşık 2. yılımızda şu anda yoldayız. Önemli çalışmalara da başladık. Hem sizlerle bir arada olmak hem bu teknolojiyi sizlere göstermek istedik. Tabii bu teknoloji aslında Türkiye'de kullanılmıyor. Biz yaklaşık kesin sayıyı tam hatırlamıyorum ama 1 milyon balığa yakın bir markalamayı Türkiye'de yapmış durumdayız özel sektör tarafında. Buna da devam ediyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konu anaç yönetimi. Deniz balıklarından başlayan bu süreçte tatlı su balıklarında da özellikle arabalık, Türk somonu projelerinde de ve ıslah çalışmalarında da belli bir noktaya destek vermek istiyoruz. Nacizane. Bugün uygulamada öncelikle elektronik marka ekipmanları nedir? Hangi aparatları kullanıyoruz? Tabii normalde canlı balıkla yaptığımız çalışmalarda öncelikle balığı bayıltıyoruz. Ama bugünkü koşullarda ölü balık kullanacağız. O yüzden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Buradaki tabii araştırmacı kalitesi ve seviyesi çok üst düzey olduğu için bir sunum olsa da kusura bakmayın. Teknik sorularda bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışacağız. Markalama ekipmanlarında bu masada gördüğünüz bütün ekipmanlar öncelikle kullanacağımız ekipmanlar. Elektronik markalar, marka takma aparatları, daha sonra taktığımız markaların yerini kontrol edeceğiz. Bugün 10 tane arkadaşımızı seçtik fakültemizden. Bunlar genç araştırmacı arkadaşlarımız. Uygulamayı birebir yapacaklar. Ardından taktıkları markaların pozisyonunu kontrol edecekler. Balığı kesip doğru noktada mı, uygun mu değil mi? Çünkü bu da hedefimiz balığa zarar vermeden eğer bir anaç yönetimi çalışıyorsak mümkün olduğu kadar uzun yıllar boyunca o datayı o balıktan alabilmek. Balıklarımız geldi, harika. Bugün alabalıklarla çalışacağız. Markalarda 8 milimden başlayan marka boyutlarımız var. Bu balığın büyüklüğüne, çalışmaya göre değişebiliyor. Marka takma aparatları, şırıngalar ve marka takma tabancası aslında ama daha yoğun kullandığımız hazır takılmış olan markalarda şu tabancalar. Burada gördüğünüz tepsiler, uçlarına önceden markaların takıldığı, bir hepsine yüklendiği hazır iğneler. Yoğun balık çalışmalarında tek tek önce şırıngaya bu markayı yerleştirmek, sonra bunların numarasını okuyucudan kaydetmek ve bunları elle kaydını tutmak oldukça zaman alan bir çalışmaydı. Biz uzun yıllar özellikle Mersin balıklarında İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir çalışma yaptık. O dönemlerde tek tek şırıngalara dolduruyorduk. Çok zaman alıyordu. Bunların kaydını tutuyorduk. Ama şimdi gelişen ürün grubunda artık her bir şırıngaya marka takılmış halde ve yüzlük setler halinde de geliyor. Bu bir kullanım kolaylığı sağlıyor araştırmacılarımıza ve uygulayıcılara. Kuluçkahane ortamında da yoğun bir balık markalaması olduğunda bizim tercihimiz önceden yüklenmiş hazır marka setini kullanmak zaman açısından. Marka takma uygulamasından sonra, markanın yerini kontrol ettikten sonra burada Veloce ismini verdiğimiz bir izleme sistemimiz var. Tabi burada biyogüvenlik gereği maket balıkla çalışacağız. Bu sistem markalanmış olan balığın
kimlik numarasını okuyan öncelikle bir okuyucuya sahip. Bu su geçirmez özellikle bir okuyucu. Bazı balıkları sudan çıkartmadan okuma kısmını suyun içerisine sokarak kimlik numarasını okuyabiliyoruz belli bir mesafeden. Oldukça gelişmiş bir okuyucu. Eski tip okuyucular bu şekilde çalışıyordu. Balığı sudan çıkartıp üzerinden okuma yapmak zorundaydı yakın mesafeden. Tabii teknolojiyle beraber daha kullanışlı ekipmanları da ürün grubuna dahil etmiş durumdayız. Burada görmüş olduğunuz board, bunun ismi Veloce. Bir ağ oluşturuyoruz aslında. Markalama yaptığımız bu dış ortamda olabilir, bir laboratuvar da olabilir, bir kuluçkahane de olabilir. Bluetooth bağlantısı üzerinden ölçüm boardu, ağırlık terazisi, okuyucu, balığın kimlik numarasını okuyan okuyucu, balığın genetik kodunu aldığımız numune şişesindeki kodu tarayan tarayıcı, hepsi bu ağa bağlı. Dolayısıyla balıkla ilgili yapılan çalışmada markalanmış balığın numarasını direkt olarak yazılıma aktarıyor. O balıkla ilgili olan tüm ağırlık ölçümlerini, boy ölçümlerini, doku örnek bilgisini aktarıyor. Bunun dışında araştırmacılarımızın ya da kuluçkahane ekibinin ek olarak açabileceği sayfalar koyduk yazılımın içerisine. Yazılımı Amerika'dan değil, İtalya'daki kendi ekibimizle beraber hazırlamaya çalıştık ihtiyaca göre. Dolayısıyla burada çalışmaya özel bir yazılım tasarımı da mümkün. Birçok veriyi yazılıma aktarabiliyoruz. Bunu bir bulut üzerinde bir arazide çalıştığınızı düşünün. Bütün veriyi direkt buluta aktarabiliyorsunuz. Bulut üzerinden de kullanıcı yetkisi ve şifresi olan herkes o veriye ulaşabiliyor. Bu teknolojiyi yaklaşık 20 yıldır kafeslerde, açık deniz kafeslerinde ölçüm, takip ve kayıt sistemlerimizde kullanıyoruz zaten. Biraz onu anlattı ettik ve uzun yılların getirdiği tecrübelerle o hataları, gördüğümüz hataları düzelterek verici sistemine ekledik. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada marka örneklerini görüyorsunuz. Tabii küçük milim 8 milimden başladığı için biraz daha yakından da bakabiliriz arzu ederseniz. Şuradan bakabilirsiniz. En küçüğü şu mudur? Evet hocam, 8 milim çapında. Boyunu da düzeltiyorum. Bunlar Armando'nun anlattığı sunumda özel bir cam kapsül içerisinde. Dolayısıyla tüketilebilir aslında. Eski versiyonlarda kazayla yenmesi bir sıkıntı oluşturabiliyordu. Bu da yeni bir özellik kutular içerisinde. Elektronik markalarda bir pil ömrü yok. Dolayısıyla fiziki olarak zarar görmediği durumda uzun yıllar kullanabiliyoruz bunları. Çıkarıp tekrar kullanabiliyoruz. Sadece marka takma aparatlarındaki şırıngaların uçları belli bir yapıya sahip. Bu deforme olabiliyor her bir balık yüzeyine uygulama yaptığımızda. Tabii belli bir ömrü var ve zamanla bunların yenilenmesi gerekiyor. Onu da kağıt üzerinde uygulama yönü olarak size göstereceğiz. Son derece basit. Neden o yönü seçmek zorundayız? Balığa zarar vermeden elektronik markayı balık deri altına nasıl yerleştirmeliyiz? Oldukça kısa bir detay ama önemli bir detay. Yani onun yönü çok önemli. Balığın sağlıklı olarak hayatına devam edebilmesi, bizim de verileri alabilmemiz için. Arzu ederseniz başlayalım. Thank you. Yeah, thank you. Okay, I think Serdar explained the different sizes of the tank. So for aquaculture, the most common is you can have a look also, the 8 millimeter tank, because 8 millimeter you can tag usually sea bream starting from 3 grams, so really small, or the 12 millimeter, which is the next measure after, the next size. The larger one that you can see are sometimes used for conservation. Big salmon, big sturgeon, so we want to tag with the larger tag. But the most common in aquaculture is the 8 and the 12 millimeter. Okay. Let's say, just to give you an idea, talk about length, the 8 millimeter you can tag fish starting from 4 centimeter. The 12 millimeter you can tag fish starting from 6 centimeter in fork length. Okay.
You can also tag smaller fish, but then the problem is the handling. Okay, you make more damage to the fish when you are holding it in your hand, more than the tagging. The very important, let's see if I can show you this. Okay, you see the needle? Okay, you see this part is very elongated. Okay, this is different from the normal syringe. And the reason is this. The proper way to use it, okay, I have two options to use it. Or I use it like this, or I use it like this. Okay? Okay, let's have a look. If I use it like this, to implant it, I have to be this much inside the body of the fish. You see? Because otherwise, when I'm planting it, the tag goes out. Okay? So the proper way, this is the most important thing, is to use the needle this way. So basically, I will show you with this one. So if I'm using this way, I have to go all the way inside. If I use it, in a second I have to do this. If I use it the other way, you see, I only use this. Okay, so it's a small incision, and then it is me that I'm slowly pushing the tag inside. So the fish, is actually recovering from a small cut. This makes a big difference, because if I don't do it properly, I will make it to see like I'm going to make something like this. So the fish has to recover like a kind of biopsy, while I'm doing actually this. Okay, this is the proper way. You can see, if you go on YouTube, you will see a lot of video where they are using the needle in this way, and you can see how much they have to go farther inside the fish. Okay, so you see that this is, you have to go all the way inside. But now I'm going to use only the tip like this, and then I'm pushing the tag. So basically, it's like a kind of door opening. Open, push the tag, close. Okay, and so I can tag even with kind of needle, very small fish. Okay, and this is why the needles are designed very much elongated. This is the reason why they are like this. Okay, any volunteer for the tagging? Someone wants to try to tag a fish? Okay. So this is why, Serdar, you want to say, you have the right and left here? So you are always in the proper... So you can use two options for tagging the fish, or a syringe. So you take a needle out, put the tag, close, and then use it. Okay, or when you are tagging a lot of fish, you have these. These are preload needle with the implant gun. Okay, so the tag is already. Okay, so let's say I want to tag the fish in the dorsal. The position is here, because here is called the dorsal sinus. It's not really a sinus, but it's an area where there are a little bit less muscle. So I always want to tag in this direction. See, I go under the skin first. Now I am under the skin, then I move back a little. Okay, you don't want to do this, but you see that the tagging is subcutaneous. Subcutaneous. This is very important, because sometimes you see also tagging like this, and then you imagine you have the tag and the muscle, it is always moving, so you always have kind of infection. Okay, this is why you want to be subcutaneous. Like when you are tagging a dog, the tag is subcutaneous, it's not in the muscle. So with the fish, we want to do the same. Okay, so I use the needle, the tip, you see, to go under the scale. I move back, and then I want to be very parallel. Okay, and then, okay, done. Okay, so safe for the fish. Fish will not lose the tag, and is very subcutaneous. Can you see?
Okay. After that, see, I press here and I release the needle, and I can take another one. A very important, a very useful position is also here. Here we are in the pelvic girdle. Okay. So, what I say, my entry point is actually here. Okay. I don't have to go too deep. Like vaccine injection. Yeah, this is a very safe position eventually for the consumer and also for the fish. And then I will show you here we have two bones that go like this way. These are the bones of the pelvic girdle, like we have here. Okay, so the tag actually is stuck inside this pelvic girdle. Okay, let me. This injection, subcutaneous Is- interperitoneal. No, this one is in the pelvic girdle, is in the connective. Nereye girdi şu an? Okay. So, Kanın boşluğuna girmemiş. let's see if I can show you the bones. Okay. So you see what is my tag is actually here. Okay. Okay. But what is important to see, okay, you see what is my tag here? Okay. You can see here. See the fish have these two bones. You see these two bones? Okay, you are a student, so you can feel it, okay? See these two bones? These are the bones of the pelvic girdle, so my tag is stuck in between the pelvic girdle. Okay, so very safe because maybe I take the fish today, I want to check the fish after 1 year. I exactly know what is it. Because maybe this fish will grow this. So in the dorsal I have to a little bit look for the tag, but here I just go beep, and it's very easy to find it if I want to eventually reuse it. And there are no important organs. Okay, this is the reason you are tagging in this position. This is very common for also during a restocking operation. When I have trout, I tag them and then I release in the river, but people can eventually eat them. But here when they are cleaning it, they actually lose the tag. The other position that I was telling you is the dorsal, which is not easy to find sometimes. Let's see if we can find the tag. Okay, you see the tag now? You see that is pretty much subcutaneous. Okay? Okay, you see here? This is how the tag it should be. Okay? Now it's very common. I've seen a lot of, see a lot of people that also, I want to show you one thing. If you go too deep, sometimes you want to say, okay, I want to make sure that my tag, so I say, oh, okay. If I do this, actually I am inside the body cavity. I'm already inside the cavity here. Okay, so it's not anymore. Kidney, guts, everything. If you do this, usually there is the kidney and there is the gallbladder, and so no surprise then if the fish is not performing properly, because again, it's very difficult to kill a fish with a tag, but you want to have your tagged fish to perform exactly as a not tagged fish, because otherwise, The other position, these are a little bit like, let's see if I have a small trout. Okay, they're more or less the same size, but another position is the one in the body cavity. Okay,
in the trout you can tag in the body cavity from here, more or less. So you see that in the fish there is this color change. Here is silver, here is, I can explain, so that the color change, you know, between, there is a color change. So, Bu alabalıkta kolay da. Easy for trout. yeah, for some fish, I know, but for, this is trout, so We have trout. we have trout. So one of the reason why, you know, my entry point, okay, is usually more or less at the end of the pectoral fin. Pectoral. And the color change, we call the color change in the trout is the end of the pleural ribs. Okay, so I don't want to. It's clear. Okay, so this is why the color change. With other fish, complicated. But okay, so I go this way a little bit, then I'm in the body cavity. I move parallel, very important. My position is this, because if I keep this angle, the entry point is 45 degrees. I move parallel and then I release the tag. Okay, so, okay, and then when if I do everything properly, I see more of a straight cut. Okay, like this, you see, incision. Okay. If I'm doing everything properly, what I'm going to do is, you want to open your fish like this. This is a very big fish. Okay. Your tag is supposed to be free in the body cavity, okay? Like this, okay? Free in the body cavity means that then the tag will go down and then the connective tissue will encapsulate the tag. So it will not be harmful to the fish. Keep in mind, if I'm tagging a trout broodstock, when I do the stripping, I can lose the tag. The tag can, you know, I can lose it. This is why usually the trout broodstock are tagged here or in this position. Because you know when you do the stripping of the trout for the eggs, you know the tags also you can lose it. Okay, so this is the other position. If you are tagging also, let's say, a large sea bass in the body cavity, you want to enter from the back. You know, okay, trout have very tiny scales. The sea bass or a carp, they have very large scale. Okay, so I can't do this because I have the scale under the needle. So I go the opposite way. So first I go under the scale, okay, and I am tagging my fish from the back. So let's see if I can show you. Well, let's do it here. So basically what you see, okay, you see the needle, okay, so I'm in this position and then I'm just slowly releasing the tag back, okay, so there is no need for stitches, no need for, usually what we do, we just do this just to move a little bit of mucus over the incision and that's it. Usually the fish in 5-6 days is absolutely fine. Now we need a volunteer. No, I'm kidding. Okay, so this is a little bit of the most common position. The sturgeon, we don't have sturgeon now, but the sturgeon are, the tagging is made here, okay, under the skull. The cheek tagging, of course, that is not possible for the salmonid because there is no meat. It works very well for the perched fish, sea bass, sea bream also, but basically you do this kind of, okay, but it's not recommended for the salmonid, okay. So this is a little bit of the different tagging
position. Okay, any question? Someone wants to... Şimdi arzu ederseniz Veloce tarafına geçelim. Ardından uygulama kaç arkadaşımız var şimdi? Şu anda 3 arkadaşımız var. If someone wants to get the feeling and try to tag fish, now or maybe later, absolutely we have fish, so feel free to... And we have gloves, huh? Also. So... Arkadaşlarımın eldivenleri takalım. El becerisi. These are the two bones that actually are the pelvic girdle. They're called brachipterygium, these two bones. Okay. Ready? Almost. Ready? Ama veri aktarımı yapıyor. Bunları nasıl algılıyor? This is recommend to have a small magnet because it's very useful. Small fish. Small fish, I From water. Bunları okumayı Şeyden burada ıslah sudan o kadar güçlü değil. Sadece markaya yakalıyor. Mesela borcuyla çalışıyor. Bakayım kendine oluyor mu bir? Şöyle yap. O mıknatıs kullanılmayan yeah, no, the Öyle dedi ya. no, the fish, Bakayım müdür bir şey olacak mı sana? Şöyle işte. Çekiyor ne yaptığında. Çok canlı da. Görelim mi? orientation. No. Actually, no. The reason for the magnetic is the reader generates an electromagnetic field. So inside there is a bar of ferrite, which is very magnetic material. Öldükten sonra It's used to attract the energy field inside the tank. Şimdi bilgileri var ama sahip bırakıyor. Yeah, this is. But they want. Yok okuyorlar üzerinde. Şurada When you are tagging tiny fish, you see also difference in the needle. This is for the 12 millimeter, and this is for the 8. So it's a very okay. The only difference between the needle, the tag, smaller is the tag, less is the distance. You can read it. So if I'm tagging like in a car, then the car very big. If I can't read the tag, the reader can find it. Okay. So, Çok az ekleyebilir misin? Çok az. are you left-handed or right? Right or left? Right, perfect. Kısadan evet. Done? Okay, take it. Yes, perfect. Okay. So let's do it in the dorsal. Okay. Okay, perfect. Okay, yes. First, Görüyor musun arkadaşlar? this one goes here. Okay. Then go with an angle. Try to go under the scale. Sonra para. Did you feel that you are after already go? Did you go through the skin? Okay, try again. Kasa girdi biraz önce. Deri altı hocam. Oh. No, it's okay. Now you go like this, okay, and then press this, yes? Yes, perfect. Okay. Okay. No. Now you haven't finished. Now you have to make a cut like this. Okay.
Don't cut your finger. Pay attention. Yes. Yeah, let's cut it down like this. Okay. Yeah. Let's try to find the tag. The fish is dead, so no worries. Because you see, even if you know that the tag is there, it's not easy to find it sometimes. Yes, perfect. See? Yeah, it's good. Yeah, this is good. Okay, the next one is more difficult. Yes, for dinner. Yes, perfect. Yes, perfect. Okay, let's try the body cavity. Okay, so inside the body cavity. Okay. Aynı yerde. Yok, ben İzmir Biyotekniğindeyim. And the right. Sure. Öğrenciyim ya. Yes. 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 Remember, 35 degrees. Okay. Okay, now you follow. Yes, perfect. No, not too deep. Okay, now go. Yes. See that is a very tiny incision. Okay. Now, this is a little bit more complicated. Okay, if you touch it here, no, it's your hand. Okay. Here you feel this kind of triangle. You see the bones of the pelvic here. Okay, it's not more here. Okay. So imagine that the bones are this and this. So you want to implant the tag? Yes. Okay, so. Okay. So I will it for you. Yes. Here. 45 degrees. Okay. Yeah, perfect. Go. Super good. You see, this is even smaller incision. Okay. Let's take the reader, the small reader. Serdar, sorry, can I have the small reader, the white one, the small one? Yep. Because I have to show you something. Okay, so see now it's very easy. I exactly know what is the tag. But okay, now I have one tag. I read it. If I have two tags, no reading. Okay? Because they are both activated and they both send a signal. So don't make the mistake to tag a fish 2 times. Because then they say, oh, tag is not working, so you put one more tag, and then another one, and then another one, okay? So this is very important when you are checking to go around the fish to make sure, because otherwise you think, oh, there is no tag, and then, okay? Söyler misin kapıyı kapatsınlar ya dışarıdan uğultu gelmesin. Okay. Kapıyı kapatabilir misiniz? Çok ses geliyor. Like this now. Okay? Yeah, like this one. Okay? And see what is in the body cavity. Okay, yeah. Yeah, down, way down, yeah. Good, excellent. Let's see. Ready? Yes. Okay, look. See that, as I was telling you, see the tag is free in the body cavity. Okay? So this means that this tag will stay here, and then the connective tissue
will encapsulate it. The problem is if my tag is here in the ceca pylorica, or maybe in the liver, or okay. See? This is the right position for my tag. So, well done. Good. Okay. Let's have a look to this one also. So, here is mine. If I've done it properly. Okay, let's see if the tag is. I don't see the tag. It's not here. Okay, yeah, maybe it was here. Okay, so in theory the tag should have been, if you want to touch here, see there are these two bonds. Okay, the tag should have been inside these two bonds. Okay? Okay, so this is a little bit of the technique. After tagging 100 fish, super professional, dog caring. You? Okay. Okay. Body cavity. So here, yes. Right-handed or left? Right. Right. Yes. Okay. Right. No. No. Yes. Okay. Yes. So, color change. Okay. Okay. Perfect. Now you go a little bit parallel. Yes. Yes. Perfect. Excellent. Okay. See? Now I want you to do also a bed tagging. So kill it. Okay, kill it. Not kill it. Kill it. Kill it. Smash it. Yanlış yaptım. Oh. Like, you know, like, oh, yes, finally, good. Oh, I'm sure that the tag. Okay, now now you have to find it. No, go first, open like this first, okay? Because again, the fish will not die. Okay, it's very difficult to kill a fish. And then maybe it's not growing. Maybe it has the best genetic, but you know, that's the point. Let's see, surprise, surprise. Oh, okay, okay, this is a little bit okay. Still okay, but you see now this one is a little bit more in the abdominal fat. Okay, so the rest would have been. Arkadaşına söyler misin? Başını geri çeksin en azından. Like this, okay? Now find the other one. Gölge yapıyor balığın üstünde. I would look for inside the body cavity because the tag maybe is somewhere. So let's be somewhere here. Your finger, huh? Because sometimes, even if you know that the fish has a tag, you can't really find it sometimes. So imagine after 1 year. Probably your tag is somewhere here. Can we have the reader? Can we? It's here. The problem is to find it.
You are the expert. Okay, let's try again. Yes, it is somewhere here. But okay, just to say that if you do a bad tag and then you want to eventually reuse it, it's not easy to find. You lose a lot of time. So this is why you want to be here in the body cavity, easy to find it, dorsal, easy to find it, or here in the pelvic, here also easy to find it. Okay. Okay, last one. Okay. Okay. No. No. Yes. Okay. Usually I like to do more this, so with one hand you hold the head, so you don't damage it, and then Balığı canlı Yes. düşüneceğiz Okay. değil mi? First go under the scale. Now you are seeing Balığın canlı olduğunu unutmuyoruz. Bunlar now gelecek you anaç felt the alaylı resistance of the skin. değerli. Okay. Now you move back a little bit, and then you go parallel like this. Yes. Perfect. Exactly. Okay. Now take another one, and let's try again in this position. Okay. Yes. One more. Okay. I can hold it for you. Okay. So, no, this way. Okay. You feel with your. You feel it here. The bones are here. Feel it. Okay. So, my entry point is this. Yes. Go now. Yes. Okay. Tension is here. Okay. Now find it. Nope. No. Let's go first. Was it this way? Was it this way or this way? Okay. Yep. Yep. Put your finger. Tamam kestik tamam. The reason why I always, when we do the training, we always do this is because otherwise you just implant it. But if you don't see where it is, you never get to know if it was good or bad because it's inside the fish. But you know, this is why this is a kind of an important part to look for the tag. Okay. Güzel sistematik kesiyor ama lüfer avına giderken balığı götürelim. Yemleri ona kestirelim. So it should be here. Okay, let's see. Let's try to. Yeah. Okay. All yours. Deniz'e dikkat. Okay. There's the tag here. Yes. Yes. It should be under the skin, very subcutaneous. Okay, so it should be somewhere here. Not. Yeah, okay, see, here is the tag. Okay, very subcutaneous. Okay. Let's have a look at this one. Okay. Let's see.
Perfect. See? This is very good. You see that the tag is exactly in. You can touch. You can feel it now. The two bones. You see? These two bones. Okay, and the tag is perfectly good. Good. Okay. Today, when I'm tagging maybe 1,000 fish a day. Yeah, sure. If I decide to go to Kursu, I will definitely take some education. My third master. Okay, now so I can show you. See, now I have this is a different reader. Okay, which are all connected now to the software. So after the tagging, so here I'm reading my tag. You see that the tag code is already here in the software, and then I'm moving my fish to the board, and I have my length. Okay, and then I move it to weight. And I have my weight already there. Okay, and if I'm collecting maybe a genetic sample or something, I can use the barcode, and I already have it there. And then I can have make other fields. This is a node. Okay, or maybe I can create the trout, and then I move to another fish. So you can really speed up all the process. And at the end of the day, so it is, very fast. Okay, now it's connected. Okay. Yeah, so I have my tag code and then my fish. You see that is very, very fast process. Okay, and then now is done. And then I go to another fish. And so this is the way to speed up when you have 1,000, 2,000 fish to tag per day. And you can use it also, I mean, only the board for the length or together with the scale, so you can combine the different items, different equipment that you need for the day. So if you only want to collect the length, tuck, 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 or then length and weight and so on. So this is how it works, when you are tagging. Like in the US, where they are taking millions of fish, you can't write manually for all fish, all the data. And then here at the end of the day, export, everything is already in Excel file, and you get it, the Excel file directly on your email. Okay. Now restart is again. Yeah, okay, so thank you. Give a few minutes. Start tagging fish. Değerli katılımcılar, şimdi Veloce ile ilgili bir çalışma yapacağız sizlerle beraber. Veloce bu sistemimizin adı. Veloce içerisinde öncelikle Armando'ya teşekkür ediyoruz bu ve uygulayan arkadaşlarımıza güzel bir tecrübe oldu umuyorum onlar için de araştırma hayatlarının başında. Veloce sistemi markalanmış balık için hazırlanmış olan bir sistem. Yani bir önceki masada yaptığımız canlı balıkla ilgili olan kayıtları, gelecek kayıtları başlattığımız bir sistem. Veloce üzerinde bir ölçüm bordumuz var. Bu bord içerisinde
bir yazılım altında çalışıyor. Bluetooth bağlantısı ile yine açık havada, laboratuvarda ya da bir kuluçkahane ya da bir balık işleme tesisinde, üretim tesisinde suya karşı dayanıklı tüm ekipmanlar. Dolayısıyla bataryayla çalışabilen özellikle direkt olarak enerji ihtiyacımız yok. Bu bir kere bir kolaylık kazandırıyor hepimize. Bu hangi ekipmanlardan oluşuyor? Bir ölçüm bordumuz var. Bu balığın boyunu ölçtüğümüz bir board ama içerisinde bir takım işlemciler var. Bu işlemci bir ağ oluşturuyor sistem içerisinde. Balığın bir önceki uygulamada balığa takılmış olan markayı okuyan bir okuyucumuz var. Bu okuyucu da suya dayanıklı, su geçirmez özellikle. Bir önceki versiyonlara ek olarak bu okuyucuyu su içerisine sokup su içerisinde de çalıştırabiliyoruz. Bazı hassas balıklarda, stresli balıklar, örneğin bir anaç tankında balığa her zaman elle müdahale yapmak mümkün değil. Bu bir stres kaynağı balık için. O yüzden daha kontrollü bir okuyucu. Bir terazimiz var. Balığın ağırlığını düzenli olarak kaydediyoruz. Balıktan alınmış olan genetik doku örnekleri laboratuvara göndermeden önce bazı dokular alıyoruz. Bu bir pul olabilir, bir solungaç parçası olabilir, herhangi bir örnek olabilir. Laboratuvar öncesi o numuneyle ilgili, genetik numuneyle ilgili bir barkod numarası var. Her bir balığın örnek numarası. Bununla ilgili bir tarayıcımız var. Bu tarayıcı da genetik numunenin barkodunu sisteme aktarıyor. Ve bu sistem her bir balık için ölçtüğü tüm verileri o balığın kimlik numarasının altında kaydediyor. Mevcut yazılıma ek olarak araştırmacıların ya da uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu bazı ek pencereler de açtık bu yazılım içerisine. Dolayısıyla balıkla ilgili, çalışmayla ilgili, projeyle ilgili ek verileri de yazılıma girebiliyorsunuz. Bütün data, oluşan bilgi bulutta kaydediliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kafes ölçüm takip izleme sistemlerimizden gelen bir altyapıyla bütün veriyi bulut üzerinde saklıyoruz. Yakışıklı olan herkes buluta ulaşıyor ve verileri güncel olarak aktarabiliyor, indirebiliyor, ek bilgileri kaydedebiliyor. Şunu da göstereyim. Bu da kablosuz şarj cihazımız. Sistem board kendini kablosuz şarjla şarj ediyor. Dolayısıyla içine açtığımız, içine su girebilecek en büyük çünkü riskimiz korozif ortamlarda çalışan içeri özellikle deniz suyunun girmesi ve cihaza zarar vermesi. Dolayısıyla cihazların zarar görebileceği bir açık kapı yok. Şarjı da dışarıdan gerçekleştiriyoruz. Armando, you can start now. Okay, from Veloce? Veloce. Okay. Burada biraz önce markaladığımız balıklar yerine maket kullanacağız. Değerli katılımcılar. This target fish. Okay. So the starting point is always first you tag it and then you scan it. Okay. Sometimes you see people that what they do, they first read the tag and then they tag the fish. So then the tag is in the system, but maybe they do a wrong tagging, so they have to change the tag and then it's a big mess. So only when you are sure that the tag is inside the fish, then you read the tag. So I have to, okay. Now I am connecting in Bluetooth the reader. The scale, now it will come, and the barcode reader, okay. Again. Okay. So now I have I can read my tag. Let's go for the big one. Okay, you see that it's already in the system, it's already recorded. Balığın kimlik numarasını şu anda sisteme yükledi. Okay, then I take my fish over the board. Tamam, doğru, haklısın. So now I'm missing the yellow pen. You have the yellow pen? It's okay, I can use this one. Okay, it's a magnetic pen, very easy. You touch it and you see that you already have your length. Boyu yazılıma aktardı.
Okay, see? And then over the scale, print. The weight is already there, and then here I created a field called note where I can add something, and then here's a multiple choice, so let's say a sea bream, and then I start with the next fish. Okay, so all the data are collected, and then they are all exported as an Excel file. So this is a very fast way to, and you've seen that basically one person can do almost everything. So I can do the tagging, and at the same time I can collect all the information. Otherwise you need one person write, one person for tagging, one person for, you know, if you, yeah, you know that always the line of work, you know. Basically here one person is enough to collect all the information, okay? Personally, when I use this system, of course you have the fishing anesthetic. I always prefer to have the most expert person taking care of the anesthetic fish, because maybe if I delay, if something goes wrong, he has to slow down to put the fish in the anesthetic, so he must look what is happening and to keep up, you know, with the speed. And then very easy. Then you go to the next fish, you know, and everything is already connected. So you read it. Yep. Okay, you already have your tag there. Again, take the measurement. Measurement is plus minus 1 millimeter. Okay, the way you measure it, okay, and then of course do your scale, print, and if I'm collecting genetic sample, you know, I have a barcode, so use this one because it's easier, now you can read it, and then you have also, so then you already have your genetic sample linked to the P tag. So this will be actually the history of your fish, okay. Then I finish, exit, export, and you see then I have already, I send an email directly to whatever you want with all the Excel data. Okay, so very quickly. So another good point is that then, as you are faster, you don't need to take subsample. You can sample almost all the fish you need. Otherwise you have to take subsample. Okay, let's take only this fish. In this way you can have also from your statistic, you know, you can have more numbers, you know, when you are making a paper or publication or something, because you can process more fish, you know, than otherwise you can't do it because you don't have time, okay. So this is another point for you that you do a lot of research. So this is another thing to consider. One other more point is that here now I have one length, but I can have more than, I can collect more than one length. So maybe you can have the total, the fork, or I can even more the fish like this, you know. So I can collect different, more than one length, okay? So if you go more into a kind of morphometric work. Now you want to say something else, or? Yoğun balık çalışmalarında, tekrar Armando, yoğun balık çalışmalarında tek başımıza çalışabileceğimiz bir altyapı. Özellikle markalanmış balıkla ilgili veriyi kaydetmek için bir kağıt kaleme ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bütün veriyi yazılım üzerinden de buluta aktarabiliyoruz değerli katılımcılar. Benim için en büyük özelliği bu. Yeah, maybe the other, okay, this is more for the design. The design is that it's a wireless charging. Okay, so you have your charging pad, you put it here, so to make it completely sealed, you know, to work in the field. This is why we decided to go with a wireless charging for, okay? Thank you. No? Alkış. In theory, yes. If you have a scale, you can put this on top of the scale. Yeah, in theory, yes. Doğru, bazı şeyler Our idea was geçmişini mi görüyor acaba? Anlık to anlık. devise separate. Yok, o kaydediyor. Because some people when it is Yok anlık istediği zaman bir şey koyuyor musun? Yoksa historian mı sadece?
Serdar, I need your help, please. Sorry. Please. Please. Değerli katılımcılar, diğer tarafta sunumlar devam ettiği için sizlerin de kıymetli vaktinizi almak istemiyoruz. Özel sorularınız için biz buradayız. Yarın da buradayız. Şimdi konferans alanına geçelim. Oradaki gruba da dahil olalım. Arzu ederseniz.